What's up, Linjivo family? Ready to level up your English? Let's get in the lesson. Mwaramutse muryango mugari wa Linjivo, muriteguye kuzamura urwego rwanyu rw'icyongereza. Reka twinjirane mu isomo. Salut la famille Linjivo, prêt à passer votre anglais au niveau supérieur. Entrons dans le vif du sujet. Today we are having the second part about common hobbies. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe igice cya kabiri kivuga ibyo abantu bahuriraho bakunda cyane. Donc aujourd'hui nous allons voir la deuxième partie, c'est juste concernant les loisirs les plus courants. Then we have the first phrase, number one is when we say playing musical instruments. So these are the vocabularies. Then we are gonna see some sentences or some phrases in this vocabulary. Then you just you improve more about the vocabularies. Then just to talk about these common hobbies. And then uyu munsi tugiye kurebera hamwe rero icyo gice, tugiye kureba interuro zimwe na zimwe, ndetse turakoramo n'amagambo masha muri kino gice cya kabiri avuga ibyo abantu bakunda cyane kurusha ibindi, ibyo abantu bahuriramo bakunda kurusha ibindi bintu. Donc voilà ce que l'on va voir. Nous allons voir la deuxième partie. Donc on va voir le vocabulaire, c'est juste en rapport avec ces loisirs-là les plus courants. Donc, voilà ce que l'on va voir dans cette leçon d'aujourd'hui. And then we have the phrase number one when we say playing musical instruments. Playing musical instruments. Mu Kinyarwanda ni nko kuvuga gucuranga dukoresheje hifashishije ibikoresho bya muzika, cyangwa donc c'est en français on peut dire c'est jouer des instruments de musique, jouer des instruments de musique. And then the second you have watching movies or watching TV, watching movies or watching TV. To watch ni kureba bisanzwe, ituze watching movies ni kureba filime cyangwa kureba television, ou bien en français on peut dire c'est regarder des films ou bien regarder la télévision. Then next we have cooking and baking. Cooking and baking. Then to cook no guteka, iyo tuvuze cooking c'est guteka, cyangwa baking that is gukora imigati cyangwa biriya bintu byose bijanye n'ibintu by'imitsima. And then en français on dit c'est cuisiner, cook, c'est cuisiner, ou bien donc on essaye cook, c'est cuisiner en français. And then to bake or baking, c'est faire de la pâtisserie. Faire de la pâtisserie, nous allons gukora ibintu bijanye n'imigati muri rusange. And then next we have gardening. Gardening it is guhinga mu busitani, mu gifaransa to garden, guhinga mu busitani. Mwabizi iyo tuvuze mu cyongereza ni nkaho nabyo babihinduye nk'ikinyarwanda ngo iriya ni garden cyangwa gukora muri garden, ni nkaho byabaye ikinyarwanda. Then to garden no guhinga mu busitani, that's gardening. And then en français on dit jardiner. Jardiner yo bavuga muri jardin naho bita muri garden mu kinyarwanda, cyangwa mu cyongereza bita garden ni mu busitani. Then to garden no guhinga muri ubwo busitani cyangwa jardiner en français. And then next we have when we say playing games. Playing games or playing sports ni playing sports gukora siporo, cyangwa playing games gukina imikino isanzwe. Murayizi hari imikino itandukanye za chess n'ibindi. And then when we say playing sports no gukora siporo bisanzwe. And then when we talk about playing sports, so then this is American English. Then in British English they say to do sports, that's doing sports. That's British English, and playing sports, that's American English. They are the same. Ibintu byose bisobanura kimwe. Iyo tuvuze doing sports nabyo no gukora siporo, ariko ni mu cyongereza cy'abongereza. Hanyuma playing sports nacyo no gukora siporo, ariko bikoreshwa n'abanyamerika, ni cyongereza cy'abanyamerika. Donc voilà. And then next we have taking photos. Taking photos ni bisanzwe no gufata amafoto bisanzwe. Taking photos, gufata amafoto, bien c'est prendre des photos en français. And then 7 you have dancing. Dancing, that's no kubyina bisanzwe, to dance, no kubyina. En français on dit bien c'est danser, c'est comme français c'est danser. And then next we have singing. Singing, it's no kuririmba ou bien chanter en français. Then next we have fishing. Fishing means that's kuroba cyangwa pêcher. Fishing. And then next we have camping, gukambika ahantu nka kwa kundi abantu bagenda bazamara igihe kinini bagiye nko guhikinga, bakaba bagenda batwaye twa tuntu bakoresha bari buje kuryama nijoro, bakagenda bagakambika aho hantu. Ni nkaho nabyo byabaye ikinyarwanda ngo kambika ahantu, that's camping.
ukambika ahantu cyangwa faire du camping en français c'est on dit bien faire du camping, camper dans un lieu quelconque, c'est faire du camping dans un lieu quelconque. Voilà. And then, as usual, we have the spoken practice. In this spoken practice, we always talk about these vocabularies that we use in this lesson. It's just to help you know how to pronounce them well. Muri spoken practice, nabyo tubafasha kumenya gukoresha amagambo neza, kuyavuga neza, akaba yumvikana neza mu Cyongereza, ku buryo igihe cyose wayakoresha umuntu yakumva ko uri kuvuga Icyongereza kiri very perfect. And then here we go. Then we have playing musical instruments, we have watching movies, we have cooking, have gardening, we have playing sports, and then we also have taking photos, we have dancing, we have singing, we have fishing, and the last one is camping. That is it. And then murabona ko aya magambo turi kuvuga afite n'ubusobanuro bwayo, ku buryo byakora kubikora mu nteruro nk'uko twagiye tubikora. And then the last one we have the conversation practice as usual. Then we have the person A and person B, then they are gonna talk about the common hobbies, and then these hobbies are also translated in Kinyarwanda and French. Then you can just make up your own conversation, so that's very plain. And then let's start. And then A says, what is your hobby? What is your hobby? Cyangwa ni uwuhe mukino cyangwa ni ikihe kintu ukunda gukora mu gihe wisanzuye, mu gihe utari kumwe n'abandi bantu. And then en français on dit quel est ton passe-temps? Quel est ton passe-temps? Ou bien quel est ton loisir? Then B says, my hobby is playing football. Cyangwa nkunda gukina umupira w'amaguru. Ou bien mon passe-temps est de jouer au football. Mon passe-temps est de jouer au football. Then next we have, do you like cooking? Ukunda guteka, ou bien MT cuisiner. Ukunda guteka, ou bien MT cuisiner. And then B says, yes, I love cooking. Yego, nkunda cyane guteka. Ou bien oui, j'adore cuisiner. Ou bien j'aime cuisiner. And then next we have, what do you do in your free time? What do you do in your free time? Ukora iki mu gihe cyawe wisanzuye, cyangwa ukora iki igihe nta bintu ufite byo gukora. And then, ou bien en français on peut dire que fais-tu pendant ton temps libre? Donc, qu'est-ce que tu fais quand vous êtes libre? Qu'est-ce que tu fais quand tu es libre? Donc pendant ton temps libre, qu'est-ce que tu fais? Voilà. And then B says, I watch movies and listen to music. I watch movies and listen to music. Then ukuvuga ndeba filime hanyuma nkumva umuziki, ou bien je regarde des films et j'écoute de la musique. And then next we have, do you enjoy gardening? Do you enjoy gardening? Cyangwa ukunda guhinga mu busitani, bien MT jardiner. And then B says, yes, it is relaxing. Yes, it is relaxing. Then yego, biraruhura, ou bien oui, c'est relaxant. Then these are the conversation practice that we made. So you see that it's all about those hobbies, it's all about those vocabularies that we learned today, or about the common hobbies. Niyo magambo dushoboye kwiga uyu munsi, cyangwa agize kino kiganiro, cyangwa interuro dushoboye kurebera hamwe muri kino kiganiro, zigizwe n'ibyo abantu bahuriraho bakunda gukora kenshi mu buzima busanzwe. And then as usual we have the last exercise that I want you to do. And then the first one is when we say write 5 hobbies you learned today. Mwandike interuro 5 zivuga ibyo mukunda gukora mwize uyu munsi. Donc vous allez écrire les 5 mots rapport avec le loisir, donc ce que vous avez étudié aujourd'hui. And then next you have, what is your favorite hobby? Ni ikihe kintu ukunda gukora kurusha ibindi bintu? Ou bien quel est votre loisir préférable? Ou bien quel est votre loisir favori? And then next we have, write 3 sentences about what you do in your free time. Mwandike interuro 3 zivuga ibyo mukora iyo muri mwanya cyangwa iyo nta bintu byo gukora. Donc vous allez écrire les 3 phrases. Donc vous allez parler ce que vous aimez faire lorsque vous êtes libre.
then voilà ce que vous allez faire. Ibyo nibyo mugiye gukora, then you are writing that in the comments. If you have some other hobbies maybe that are not mentioned here, you can just write them in the comments, or just ask me, and then I'll be there to correct you, or just give some explanations about those ones. And then don't forget to like, share, comment, and subscribe.